Bom, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos, né? Dando continuidade às atividades do terceiro Seminário Internacional de Lesson Study no ensino da matemática, né? Estamos dando início à nossa mesa redonda 3, cuja temática será o Lesson Study no ensino da matemática, as pesquisas da Europa. Nessa ocasião, contamos com a participação, né, dos professores Carolina Manolino, da Itália, Stéphane Clivaz, da Suíça, Francisco Gabriel García, da Espanha, e Adriana Breda, que também está trabalhando, na Espanha. E eu sou a professora Ana Letícia Lozano, da Universidade de Sorocaba, e estarei fazendo aqui a mediação. Essa é uma mesa, que tem várias línguas, então eu vou fazer também as apresentações, né, nas outras duas línguas, que vão estar de alguma maneira presentes nessa mesa redonda, né. Dando continuidade, então, em espanhol, dando continuidade al tercer, a la segunda jornada del tercero SILSEM, vamos a iniciar nuestra mesa redonda 3, cuyo tema es el Lesson Study en la enseñanza de la matemática, trabajando principalmente con investigaciones desarrolladas en Europa. Tenemos entonces la participación de las profesoras Carolina Manolino de Italia, Stéphane Clivaz de Suiza, Francisco Javier García de España y Adriana Breda, que también está trabajando allí. Mi nombre es Ana Leticia Lozano, soy profesora de la Universidad de Sorocaba y estaré haciendo la mediación. Welcome everybody to this plenary panel devoted to research projects developed in Europe concerning lesson studying in mathematics education. In this opportunity, we will have the participation of professors Carola Manolino from Italy, Stéphane Clivaz from Switzerland, Francisco Javier García from Spain, and Adriana Breda also from Spain. My name is Ana Leticia Lozano, and I'm going to be the mediator of this session. So, eu vou passar a palavra, então, para a primeira pessoa, né, para o primeiro pesquisador, né, que vai compartilhar aqui as suas experiências, né, que nesse caso será o professor Francisco Javier García, da Espanha. Professor Francisco, si puedes comenzar tu presentación. De acuerdo, muchas gracias. Bienvenido. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización de este seminario, congreso, la invitación que han realizado para que pueda presentar parte del trabajo que estamos realizando con compañeras en la Universidad de Jaén, en el sur de Europa, en el sur de España, en Andalucía. Pedir disculpas por no poder hablar en portugués. Espero que mi español no sea como muy cerrado y se pueda entender. Y en concreto quería compartir con todos los asistentes algunas reflexiones sobre una experiencia de estudio de clases que llevamos a cabo con profesorado en formación inicial para ejercer como maestros de educación infantil, que es la etapa de 3 a 6 años en España y que estaba basado en la teoría de las situaciones didácticas. Lo que es el estudio de clases, imagino que es algo bien conocido por todas las personas conectadas en esta sesión y, por tanto, bueno, he hecho una presentación súper breve. Simplemente es un dispositivo que permite desarrollar el conocimiento y la práctica de los profesores a través de un diseño colaborativo de una clase basado en un proceso de indagación, una implementación y observación directa del aula y un análisis conjunto posterior. Obviamente es mucho más complejo, pero bueno, es un pequeño resumen para situar el escenario. Cuando el estudio de clases se lleva a cabo, siempre tenemos como referencia Japón como el país en el que, en cierta forma, esta práctica se desarrolló y ha llegado a ser una práctica extendida y provechosa entre el profesorado. Sin embargo, cuando miramos el caso japonés, vemos el ciclo, pero muchas veces no vemos lo que hay detrás, que es una forma de entender
la enseñanza de las matemáticas y que yo he resumido, por ser muy breve, en las fases idealizadas de una clase japonesa, tal y como se describen, por ejemplo, en Stigler y Heber de Teaching Gap u otros colegas japoneses. Lo que quería aquí enfatizar es el hecho de que desde la perspectiva de los investigadores japoneses y también de la perspectiva de los profesores que participan en estudio de clases en Japón, estudio de clases y esta forma de organizar la enseñanza de la matemática son dos hechos inseparables, van totalmente unidos. Y de hecho, Fuji, en un artículo bastante citado, habla de que son como las dos ruedas de un carro, entendiendo o dando a entender que el carro no podría caminar, no podría avanzar si una de estas dos ruedas faltase. Sin embargo, cuando salimos del entorno de Japón y observamos cómo el estudio de clases se lleva a cabo en otros países, la situación no es tan clara. Es verdad que en otros países se intenta tomar esta idea de la resolución estructurada de problemas o la enseñanza a través de la resolución de problemas de los japoneses y se intenta adaptar, pero no siempre es así. Y de hecho es bastante común encontrar investigaciones sobre estudio de clases en las que el ciclo de estudio de clases más o menos es estándar, pero no está muy claro qué tipo de aproximación se está utilizando para entender la enseñanza de la matemática y para entender las propias matemáticas. Esto me sirve de introducción para fijar algunos elementos que serán cruciales en nuestro trabajo, que son los siguientes. En nuestro trabajo asumimos como una hipótesis fundamental que todo proceso de estudio de clases asume una forma de interpretar las matemáticas, cómo se aprenden las matemáticas y cómo se enseñan las matemáticas. Y englobamos esa tripleta en la noción de paradigma didáctico que propusieron Josep Gascon y Pedro Nicolás en diferentes artículos. Estos artículos están al final de la presentación y los compartiré para que puedan leerlos si están interesados. Y obviamente en esta presentación no me voy a detener en explicar en detalle esta noción teórica porque entiendo que el interés de los asistentes está más en los procesos de estudio de clases. Ahora bien, creemos que esta matización es fundamental por varios motivos. El hecho de asumir un paradigma didáctico concreto, en el caso japonés será el paradigma que tiene que ver con la resolución estructurada de problemas, pero en el caso de otros países puede ser otra forma de entender las matemáticas y su enseñanza, afecta de forma crítica y determinante cómo se concibe, cómo se organiza y cómo se desarrollan los procesos de estudio de clases. También tiene un impacto bastante potente en el tipo de interacciones que los docentes tienen a cabo cuando participan en procesos de estudio de clases y obviamente determina lo que los profesores pueden aprender gracias a participar en procesos de estudio de clases. De hecho, si retomamos este esquema simplificado de lo que sería un proceso de estudio de clases, entendemos que el paradigma didáctico que se asume o que se adopta en un proceso de estudio de clases juega un papel central, está como en el núcleo del proceso y tiene un impacto bastante importante en cómo se lleva a cabo cada una de las fases del estudio de clases. Por ejemplo, cómo se cuestiona la actividad matemática y se delimita la pregunta de investigación que lanza el proceso de estudio de clases, en qué sentido se lleva a cabo la investigación en los materiales, en los recursos, qué tipo de recursos se consideran, lo que los japoneses llaman Kyosai Kenkyu, y con qué herramientas se diseña la clase de investigación que se va a implementar. También describe, modeliza, en cierta manera, esa clase, cómo se va a implementar con alumnos reales, cuáles son los movimientos esperados de alumnos y profesores en esa clase que se está llevando a cabo y observando por parte de los profesores. Obviamente, matiza o son las lentes a partir de las cuales los profesores miran la clase y perciben aspectos relevantes, significativos, que luego discuten en la fase de discusión posterior
y son los que organizan la reflexión que llevan a cabo los docentes y que, al fin y al cabo, conduce a posibles aprendizajes en términos de sus capacidades profesionales, su forma de entender las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, y que hace que el estudio de clases sea tan potente y tan usado hoy en día. Bueno, pues tomando como perspectiva teórica esta breve introducción, y voy a pasar a describir brevemente algunos aspectos de la investigación que hemos hecho con profesorado en formación inicial. En concreto, un proceso de estudio de clases que hicimos en la Universidad de Jaén. Brevemente, se involucraron 47 estudiantes del grado de educación infantil. Son alumnos que están estudiando para ser maestros de educación infantil. El paradigma didáctico, la forma de entender lo matemático y la enseñanza de la matemática era la teoría de las situaciones didácticas. Ya la conocían, puesto que habían tenido una asignatura previa en la cual habían entrado en contacto con los elementos fundamentales de esta teoría, de esta forma de entender las matemáticas. Y fue un proceso de estudio de clases que duró 10 semanas, aproximadamente 3 horas por semana. Se centró en la enseñanza de los conocimientos numéricos para niños de 3, 4, 5 años y en total los profesores completaron 2 ciclos de estudio de clases. Bueno, las imágenes reflejan momentos en los que trabajaron diseñando su plan de clase, un extracto del plan de clase y el momento de la implementación de la clase y la observación en vivo. En este contexto, la pregunta de investigación que yo he seleccionado para compartir con ustedes fue la siguiente. Nos preguntamos qué impacto tuvo el proceso de estudio de clases en los niveles de autoeficacia percibida de los futuros maestros de educación infantil. Así que nos preguntamos, queríamos medir esto, ¿no? Si realmente el estudio de clases supuso alguna diferencia en términos de autoeficacia. Se trata de resultados que yo voy a resumir mucho en esta presentación porque no hay mucho tiempo, pero que están extensamente explicados en un artículo que publicamos en el Journal of Mathematics Teacher Education recientemente. Brevemente, no sé si están familiarizados con la noción de autoeficacia. Se define como la capacidad que tiene un sujeto para organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar determinados objetivos. En cierta forma mide o determina cómo está de convencido un individuo de que puede llevar a cabo las acciones necesarias para realizar una tarea determinada, por tanto varía en función de la actividad, del tipo de tarea, de las circunstancias, etcétera. Y según Bandura, es mejor mirarla en términos concretos más que en términos generales. Es decir, más que autoeficacia general, habría que ver autoeficacia relacionada con determinados tipos de tareas. En este contexto, algunos autores definen la autoeficacia del docente como el juicio que un docente tiene acerca de su capacidad para hacer que los alumnos se involucren en un cierto tipo de actividad matemática y se dé lugar a un determinado aprendizaje. Como con la noción general, depende de los tipos de tareas profesionales que el docente afronta y no es homogénea ni tampoco es igual para todas las materias. De hecho, si tenemos en cuenta la hipótesis previa en la cual postulábamos que el estudio de clases está fuertemente conectado con la forma de entender la enseñanza de las matemáticas y las propias matemáticas, entendemos que las tareas profesionales que aborda un docente y para las cuales queremos ver si su nivel de autoeficacia aumenta o no, son específicas de esa forma de interpretar lo matemático y la enseñanza de la matemática. Y, por tanto, necesitamos crear instrumentos de medida específicos. Bueno, pues, teniendo esto en cuenta, lo que hicimos fue desarrollar un cuestionario diseñado específicamente para medir las capacidades, bueno, la percepción de autoeficacia que tenían los futuros docentes para diseñar una clase que obedece a la parte de planificación y para enseñar una clase en el aula siempre que este diseño y esta enseñanza estuviese regida por la teoría de las situaciones didácticas de Rousseau. Básicamente tenían que contestar a unos ítems en una escala de 0 a 100, que es típica en los estudios de autoeficacia, y algunos ejemplos de ítems, por no ponerlos todos, eran, por ejemplo,
cómo de capaces se sentían para crear situaciones adidácticas en las que puedan fracasar algunas estrategias de los niños. Tiene que ver con la parte de diseño. O en la parte de implementación, cómo de capaces se sentían para evaluar la progresión que observaban en la estrategia de los niños durante la clase que se estaba implementando. Me voy a saltar la parte de validación estadística, está descrita en el artículo, y en concreto el cuestionario constaba de 26 ítems organizados en 2 dominios, uno que tiene que ver con todas las tareas que tienen que ver con diseñar una clase bajo la perspectiva de la teoría de situaciones didácticas y otra con gestionar en vivo con alumnos reales una clase que se ha diseñado en función de la teoría de situaciones didácticas. Y bueno, los ítems no los voy a leer en detalle, de hecho, estos no son los ítems, son las temáticas que se abordaban en los ítems. Pero si están familiarizados con la teoría de situaciones, pues verán que aparecen las terminologías típicas de cómo se piensa la enseñanza de las matemáticas según este marco teórico. Bueno, pues con estas premisas recogimos datos de la siguiente forma. El proceso de estudio de clases tuvo lugar en el segundo semestre del curso 17-18. Y este grupo que participó en el estudio de clases, un poco para mostrar su trayectoria, en el curso anterior, en el curso 16-17, ya llevó a cabo, bueno, realizó un curso sobre didáctica de las matemáticas, donde aprendió a tener situaciones, hizo un periodo de prácticas, luego en el siguiente curso hizo otras asignaturas que no vienen al cuento, y finalmente en el segundo semestre llevó a cabo el proceso de estudio de clases. Bueno, pues en este grupo administramos este cuestionario antes de empezar y tras terminar el proceso de estudio de clases. La idea era ver cómo se sentían de capaces para afrontar las tareas que he descrito previamente y si tras el estudio de clases sus percepciones de autoeficacia habían aumentado o no. Y a la vez aprovechamos la coyuntura de que en ese curso volvíamos a tener nuevos estudiantes que, bueno, que eran de un curso anterior, pero que volvían a, bueno, hacer el curso de didáctica de matemática, el practicum, pero que no participaron en proceso de estudio de clases. Y a estos también les pasamos un pretest y un posttest para ver, bueno, es una especie de grupo control, no es exactamente un grupo control, pero queríamos ver si había alguna diferencia entre hacer estudio de clases o simplemente hacer un practicum general sin ningún tipo de guía específica por parte de los formadores. Los números son 47 estudiantes, como he dicho, para el estudio de clases y 47 también para el grupo de prácticas. Bueno, muy brevemente, los resultados son más amplios, pero he sacado aquí unos poquitos. Si miramos las diferencias pre-post en todos los ítems que tienen que ver con la dimensión de planificar la enseñanza de las matemáticas y la dimensión para enseñar la matemática de acuerdo a las situaciones, pues los datos estadísticos nos decían que se observaban diferencias significativas en ambos dominios y además también las dimensiones que hemos considerado que, bueno, que no lo he explicado muy en detalle por no ser muy exhaustivo. Por tanto, un primer resultado bastante interesante es que la experiencia de estudio de clases tuvo un impacto relevante en términos de aumento de la autoeficacia percibida de los futuros docentes. Bueno, hay más datos que están explicados en el artículo. Sin embargo, cuando miramos el grupo de prácticas, este grupo que no participó en estudio de clases, pero que también estuvo asistiendo a los centros, también observamos diferencias significativas en los dos dominios. Y esto, bueno, supuso algún pequeño choque porque pensamos, si el estudio de clases es un proceso complejo, costoso, que requiere bastante tiempo y no consigue efectos mucho mejores que un practicum sin prácticamente tutela por parte de los formadores, ¿para qué llevar a cabo un proceso tan complejo? Total, para intentar dilucidar esto, aprovechamos otro tipo de medida estadística, en concreto la medida del tamaño del efecto conocida como la delta de Cohen. Y en este caso, está más explicado en el artículo, los datos fueron bastante concluyentes y es que, aunque el estudio de clases
tiene un efecto positivo en los niveles de autoeficacia y un practicum también, el tamaño del efecto en el estudio de clase es enormemente mayor que en el caso del practicum, perdón. Por tanto, los datos corroboran que un estudio de clase es bastante potente, en este caso, a la hora de generar niveles aumentados de autoeficacia en los futuros docentes. Concluyendo muy brevemente, he intentado presentar ideas desde una faceta teórica y desde una faceta más empírica. Desde una faceta teórica queríamos postular, para poderlo cuestionar, la dependencia que existe entre el estudio de clases y lo que hemos llamado el paradigma, es decir, cómo se interpretan las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje, y creemos que en la investigación es necesario tomar en consideración este binomio. No se pueden separar, como los japoneses no lo separan. Estudio de clases, resolución de problemas, para ellos va siempre junto, a la hora de diseñar, analizar y determinar los efectos del estudio de clases. Y en la faceta empírica hemos mostrado muy brevemente el diseño de un proceso de estudio de clases en formación inicial del profesorado y hemos podido constatar un efecto positivo en el crecimiento de los niveles de autoeficacia percibidos de los docentes, corroborando el potencial del estudio de clases como estrategia de formación. Y termino aquí. Estas son las referencias que he usado y que pongo a su disposición, y muchas gracias por su atención. Muito obrigada, professor Francisco. Graças, Francisco. Vou passar, então, agora a palavra para a professora Carola Manolino. Nós combinamos, né, que faríamos a sessão de perguntas, a roda de perguntas vai ser no final, depois das apresentações, sim? So, please, Professor Carola, can you begin your lecture, please? Carola, you need to turn on your microphone. Carola, can you hear me? Okay. Yes. Okay. Do you hear me? Can you see my screen? Yes, now it's perfect. Okay. Okay, great. Sorry for these problems, technical problems. Okay. No problem at all. Okay. Okay, so I think you can see my screen, and thank you so much to invite me to have this presentation. I'm gonna speak about what is lesson study as used in Italy. So some conceptualization of the transposition of lesson study in my context. I'm starting from the very core of lesson study, at least as implemented in Italy, so as a collaboration resource. In fact, we propose as a teacher educator to use the lesson study in the schools as a tool for collaboration, to create a moment of collaboration between the teachers, because I think this is something that is shared in our countries, but in Italy we have a lot of problem, especially for the secondary school, concerning the collaboration between teachers. They really feel
isolation. So they feel alone in teaching and in improving themselves. We propose lesson study exactly to reduce this the isolation of teaching and to enable teachers to share their experience and knowledge between the others. In fact, as the TALIS results explain, a lot of teachers perceive this problem, so the lack of collaborative moment as a problem, but at the end, what they ask is not always implemented in their professional development practice, because a lot of time conflicts and lack of incentives happen during their school times. But what is so important for what are the collaboration aspects that are important? Well, teachers are not alone in the lesson study process, because we really work to put them in dialogue with the school management and also with the experts. So, for example, researchers or facilitator, as a tool. We present the researchers as a tool for the teachers, as a resource for the teacher. We really doesn't want that the teachers perceive the presence of the researchers as a problem or someone that can judge teachers, as normally they perceive the academy in their work. But obviously, the students are the center of all this work, and we really want the teacher to have this focus as the center of their teacher professional development. Well, a second aspect is the research aspect, because we invite the teacher to take their time during the lesson study to really study and activate action research process. That is something that we can see that in all the presentation that I saw in these days in this conference. We all perceive the lesson study as an action research process, but in Italy, this is not really common in a normal teacher professional development, and the teacher normally feel really alone when they have to take into the classroom what they learn during a normal teacher education course, because in Italy normally the teacher educations are implemented in a really theoretical way, and there is a really few moments of practice implementation, and so this space for action with in collaboration with the research and exactly in the process of learning, of students learning, is exactly what we stress as a key element of the lesson study. Well, as I said before, the
the idea of the lesson study is the students as the focus of this action research process, and especially their reasoning and their learning. But obviously, we all wants to let the teacher activate meta-reflections to question their own practice. And this is so important to be implemented starting from the planning phase. How we can help the teacher to start to activate meta reflections during the action research process of the lesson study? Well, we saw that the planning phase is so relevant, and asking to the Italian teacher to write down during the lesson plan development, so writing what they want to be implemented is something that is not easy at all, because our teachers are really difficult to write down what are their expectation of the lessons, what they want to implement in the lessons process. Writing down a really detailed planning is something that is not so easy for the Italian teachers. But we ask, as a facilitator process, we ask them to use the lesson plan, so this document, this so important document, to be something that needs to fit with their needs. So we ask them to stay focused on what is important for them, for their teacher professional development. And then we ask them to use the lesson plan as something that can be helpful for reflect on what is happening in the entire process, but also to stay focused on the educational intentionalities. So all the whys that give the space to all the decisions that the groups decide to implement during the lesson study process. And this is something that is really important for us. We let a huge space in the lesson plan to write down all the whys that are behind all the decisions that the group took during the implementation. The third phase, the implementation observation, is something that, again, is an obstacle for the Italian teachers. And because they are not so used to observe what is happening in the classroom. For example, here I present two of the feedback that we received from our teachers. Not giving the lesson allowed me to concentrate on the behavior of the students. They are not taking or not, and the use of the documents distributed during the lesson. It will also be possible to follow the pupils for longer or to teach several lessons. In the end, what about pupils' understanding application of the rule over several exercises? What we want to present with this as something that the observation comes out as something that is not a normal practice in the Italy teachers professional moment. But this is
obviously a unique experiences, because lesson study let the teacher to stay focused on observing what is happening in the classroom and the learning of their students, and then to shift from these observable behaviors to the process, the learning process, and to understand what are the learning process of the students. And then also to take to be aware of their role as teachers, and so to see what are their professional skills, and to use this moment that they were asked to implement during the lesson design. So all the anticipations that they had to provide in the lesson plan, to see exactly what is happening in the classroom. Well, so what I wanted to say with all of this, that for the Italian teachers, lesson study is really a tool of understanding of their practice, because using something that came from another context that is really different from what they are used to, help them to realize something more about their practice. Well, this is what some of our colleagues define as a cultural transpositions. This implementation of the lesson study in Italy was a really long process that started in 2012 and have a turning point with this book on the right, il Lesson Study per la formazione degli insegnanti, that was edited by Maria Giuseppina Bartolini Bussi and Alessandro Ramplu. That was really the first book in Italy that was explaining what is lesson study in our context. And the core of the use of the lesson study in Italy is the theoretical frame that is behind this, that is the cultural transposition. Cultural transposition for us is a process put in place by the researchers of mathematics education, which coming into contact with educational practice of other countries helps to deconstruct, to rethink all the educational intentionalities that are embedded in the culture of those teaching practice for rethinks to our homes. We present the lesson study to our teachers with all the limits and all the constraints of the lesson study. And we know that those are really difficult aspects for our teachers, but because we believe that using something that is not fitting with our normal cultural set is the element that help the people involved in this process to think a bit more on their self, on their practice. This is the real core of our aim in using lesson study in our context. Obviously, this is a really challenging way of implement a teacher professional development course, because
is really demanding for the teacher to be exposed to something that they are not used at all. For example, in Italy, a big issue is what we ask them, so really detailed teaching planning. So we ask them to use the lesson plan to really describing all the single phases as is normal asked for a normal lesson study. But this is a practice that they are not used at all. Normally, an Italian teacher is going to the classroom with an idea of what he wants to implement in the classroom, but is not focusing on what, for example, which words he's gonna use or which tools exactly he is gonna use during the implementation, because we have this idea of for our school, that is a really inclusive school, because we don't have any special schools. All the students are together in the classroom. So for an Italian teacher, you have to stay focused on what is happening in the classroom and to be responsive for what is happening and for all the students that are in the classroom. So you cannot to be too much that your classroom, that your teaching is really planned, because everything can happen in a classroom. So they feel this that in their classroom the teaching situation is really liquid, is really unstable, and so asking them to plan everything is something that is perceived as a dichotomy, is not possible for them. And so asking them to really express the educational intentionalities and to stay on the inclusive way of teaching mathematics is something that can be a problem. But for us, using lesson study is exactly a way for helping them to realize that there is something more. You have to be prepared for have a real inclusive design of your lesson. So ensuring accessibility and providing opportunities for making sense of the mathematical content is something that can be implemented only if you are really focused on your educational intentionalities. And this is what is normally asked to the teacher to prepare a lesson that can be really inclusive, a mathematical lesson that can provide the sense making for everyone. So low floor, high ceiling activities and multimodal activity and dealing with problems. All this aspect is something that we help the teacher to develop during the lesson study process, because otherwise this is a really demanding task for the teachers. They know that they have to do all of this, but they really perceive alone in putting this theoretical part in their normal lives. So some examples. This is in Italian, but in any case is a
I think you can see what is the idea of this teaching proposal. This is a task that we ask to secondary school classroom, and we ask to reproduce this picture, this graph on GeoGebra, and then to describe which curve is used to depict this graph. Well, I presented just a few things. For example, in this picture, you can see Vincenzo. Vincenzo is a students with special needs, but is working in the classroom because in our classroom there is no difference. All the students work together, and normally he is in a part of the classroom, working by themselves. And in this implementation, in this school activities, he is involved in this group of 3, and is trying to reproduce the part of the circumference that is here from D to F, but they are not able. That was this one, okay? They were not able to use GeoGebra to provide this representation. So using the tool of GeoGebra, and as you said, GeoGebra provided the opportunity to use the semicircumference as a tool of a specific tool of GeoGebra, and they try to put this semicircumference in the screen. And their aim was to arrive at this situation, and only Vincenzo, that has a lot of problems normally, during a discussion with the other students, at the end he put this E point, and he said, no, you have to stay focused on an important things of the circumference. That is the center. So what you are using as a tool is not a circumference, is not the circumference that we need. And this discussion was really important for Vincenzo to describing what was his idea, but was not observed by the teacher that was apart and was not listening to Vincenzo. Another... Carola, sorry, Carola, you already talked for 25 minutes. I'm sorry. Yes, so I'm gonna go to the conclusion. Yes. 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 Thank you. Sorry. Yeah. Sorry. Okay. The what was important for us was to realize that the observation was the important meaning of the lesson study, because is the way that the teacher can reduce the dichotomy that they perceive during the planning phase. So the observation is exactly what helped them to interpret what is happening in classroom and to be present in the learning activity of their students. So in conclusion, that all this moments that are implemented in the lesson study really let the inclusion to be possible in our schools. And so we can say that the lesson study, as the UNESCO say, is exactly the
a really important element for our teachers. Thank you. Thank you, Carola. Thank you for your talk. And now I'm going to invite Professor Stéphane to present. Welcome, Professor, please. Thank you. I'm sharing my screen. Yeah, thank you. Yes. So the title of my presentation is about type of talk and mathematical knowledge for teaching problem solving, and I will present a dialogic analysis of a lesson study. Sorry that I cannot speak in Portuguese, but I translated almost everything of my slides in Portuguese, so I hope it will help the audience to understand my talk. Actually, there has just been a special issue of the International Journal for Lesson and Learning Studies about lesson study in Europe. And we have a paper about lesson study in Switzerland with a brief overview of lesson study, with findings of a literature review, and for examples of some lesson studies in Switzerland. And what I will present now is one of these examples. If you want to know more, please refer to this special issue and particularly to this paper. My presentation is in fact a poster because it's quite a big research, and I like to have the whole picture and at the same time to be able to zoom in some part of this picture. So this research was done by this team here. I was not alone. And it started in fact with a frustration. You have here the book that Carola just showed, where we have a paper with my colleague Ivini Hilwan from Ireland. And in this research, we tried to look at the mathematical knowledge for teaching that teachers were using during a lesson study cycle. During this lesson study cycle, we can see the type of mathematical knowledge they were using, depending on the phase of the lesson study. But in fact, we don't see the interaction between the teacher participating to the lesson study. And we also don't see the interaction between the knowledge. If a knowledge appears at the beginning of a session or at the end, it's counted exactly the same during the whole process. So that result is already quite interesting, but we don't see how the knowledge are going to be built. That's why with this team of the Lausanne University of Teacher Education in Switzerland, we have been doing this research. There has already been 2 papers published about that, and a third one is now under review. One of them in the International Journal of Lesson and Learning Studies here, another one here in the Journal of Mathematical Behavior, presenting the results of this research. This research, along this lesson study cycle that you probably all know, we worked with 8 professors, generalists, 3rd and 4th grade, 2 facilitators. And the problem was this one, that the teachers wanted to study because their question was mainly, we are asking our students to solve problem, but we don't help them to enter the problem. So how can we improve that? There were 8 sessions of lesson study. We transcribed everything, and we analyzed this in Transana, a qualitative data analysis software, and we coded all the 8 sessions of lesson study with the theoretical framework I will present very briefly now, because we wanted to look on the one hand on the mathematical knowledge for teaching and on the mathematical knowledge for teaching problem solving. That's this part of our theoretical framework. But we wanted to link that with the type of dialogue they were having, the type of talk, but also the type of every interaction they were having. So we coded every utterance. So every time somebody would speak, it will be another code, changing the speaker. And we coded all this with these codes coming from Hennessy and colleagues from the Cambridge University. Sorry, I forgot it's zooming here. So there are several levels of analysis.
the first level of analysis, the first micro level, will be coded systematically and analyzed with a chain of Markov. I will talk about that in 2 minutes. But from this micro level, where we code all the utterance, the type of knowledge, we want also to go to a meso level, where we can look at the type of talk they are having, and also about the whole lesson study cycle, to come back to the knowledge and to see, if possible, what effect the type of talk might have of the building of knowledge. So we need to do this step and then this fourth step here. So I will go briefly to some of the results to focus more on some others. First part was about the succession of the type of knowledge the teacher were using. To do that, we use a chain of Markov, which is the probability of one type of knowledge following another one. So for example, here, it's a probability of this knowledge of mathematical problems following the knowledge of content and curriculum, which is in this case 12%. We did that with all the type of knowledge coming from a theoretical framework. And what we can see is that some type of knowledge are really attracting the other ones. It's the case here for the knowledge of students as mathematical problem solvers, the knowledge about learning problem solving, and the other one is the knowledge about teaching problem solving. Meaning that during the conversation, every time, not every time, but most often when the teacher would use common mathematical knowledge for teaching, or this type of mathematical knowledge to teach problem solving, they will come back to how can we teach problem solving, or how are our students learning problem solving? Second type of question, what about the level of knowledge? Is it very general knowledge? It's level 4. Is it very contextualized knowledge? And we can see the transition between these levels of knowledge. I won't talk too much about that. Please refer to the papers if you want to look at that. I will focus a little bit more about the interactions they are having. There are several types of interaction. We can look at them depending on who is speaking. Is it one of the two facilitators? Is it teacher 1 to teacher 8? And we can also look at the transition between this type of interaction. What we can see is that here, most of the time when there is a question, there is an answer. Nothing surprising, you would say. But it's not just answer, it's also develop. And in fact, these codes that we have here are the big codes. We have been coding at a lower level. Look here. That's in fact all the code we have put. The other one, graphical representation, was just a simplified version. What does it mean? It means here that this type of knowledge, which is give a justification, go further, develop, is in fact the one that is attracting the others. It's not provide clarification. So when we have a question of clarification, the answer is often clarification. But for the others, it's most of the time giving a justification, go further, go deeper, develop, which is quite an interesting result, meaning that during lesson study, the next utterer, most of the time, will give a justification, we go further, will develop, doesn't stay on the same level of speech. But we want not only to look at the type of interaction or the level of knowledge or on the type of knowledge, we want also to see how this is following each other. How does it evolve during the lesson study? And what might be the effect on the development of mathematical knowledge for teaching problem solving? So if we zoom here, we see that we have several types of talk. Oh, I have to define them a little bit first. Okay, this comes from the
work from Littleton and Mercer, and they define several types of discourse, mainly 3 of them. We have first the discourse cumulative, where the participants are listening to each other, but when somebody is speaking, the next person will speak, the next person will speak, but not really making a connection between these interactions. That's a discourse cumulative. We have also a type of discourse that is called exploratory discourse. It's also interacting, but this time it's really going further every time sometimes somebody speaks or taking into account what the previous uterer said. You also have a disputational discourse where we don't agree, we're not fighting, but we tend to argue with each other. So if we look now at this type of discourse, among the 8 sessions, we can see the following things, but I have to come here. So we see, first of all, if we look at all meetings, that we have 23% of cumulative, 53% of exploratory, which is already quite a lot. If we look at the sessions, we can see that we have more green, so that's the exploratory discourse, when we go along these moments. But even more interesting is if we look at the same type of session. Session 4 was the planning of the research lesson. Session 6 is the planning of the second research lesson. And we can see with the same type of session, we have less disputational because the teachers this time agree on what to do for the second research lesson. And we can see a big increase of the exploratory talk. But we also have the same, and that might be even more interesting, if we look this time at the session 5, which is a post-lesson discussion after the first research lesson, and at session 7, which is the second post-lesson discussion after the second research lesson. This time, what we can see is that we have more disputational, so teachers are not agreeing as much after the first lesson, the second lesson, but we have, and that's the main element, way less of the cumulative talk and way more of the exploratory talk. Let's look a little bit on how it goes here. Sorry, I forgot to zoom here. If we look not globally at the session, but if we look at how it started and how it's finished. It's the case for almost all sessions. It starts with mostly cumulative and ends with a lot of exploratory. But if we come back to session 5 and session 7, which are the post-lesson discussion, the first post-lesson discussion, all observers would say, I have seen that in my group, and explain for 3 minutes. Then the second observer would start the same and say, oh, in my group, I've seen that, that, and that. And they don't really interact with each other. Whereas during the second post-lesson discussion after the second lesson, the first observer would say something, but then very quickly somebody will say, oh, that's funny, you saw that in your group, but in my group it was totally different. And then maybe somebody will disagree. So way more interaction, way more exploratory talk, or even disputation talk during the second session that was the same type of session. Oh, sorry. I will now look here at this. I will just go here, sorry. At this time, the level of knowledge, depending on the type of talk. What we can see here is that level 2 is the not explained type of knowledge. I just say something about a mathematical knowledge for teaching problem solving or a mathematical knowledge for teaching, but I don't explain. Here. Exploratory and disputational are quite the same.
cumulative has way more. But what cumulative has way less is the general type of knowledge and the explained type of knowledge, whereas disputational exploratory about the same level have way more knowledge that are explained or that are more generalized. We can see the same with the transition, whereas the disputational and the exploratory have way more circulation of knowledge between the general type of knowledge and the not explained knowledge of the contextualized knowledge. Quite similar for these two types of discourse and not for the cumulative. The fact that the exploratory talk would more develop in the higher level of knowledge than the cumulative was not a surprise for us. But the fact that the disputational talk would be quite similar to the exploratory talk was a real surprise for us. It means that when we interact with each other in an exploratory way of talk, or when we disagree, when we argue, we also develop these levels of knowledge way more than when we just say things next to each other without really interacting. So just to come back to this question of the levels of analysis, what is very complicated in research analyzing the discourse is to make the link between the micro level of analysis. That takes time, but it's not that complicated. The meso level or the macro level are also quite easy to deal with. We can deal with that. But making the connection between the micro level and the macro and meso level is very difficult to analyze. What we did in our research is really try to link these levels to have results not only on the knowledge, type of knowledge, or on the type of discourse, but trying to link them as I tried to show here. So I think that's about my 15 minutes. Thank you for your attention, and I'm looking forward to the discussion. Vou passar a palavra, então, para a última apresentadora desse painel, a professora Adriana Breda. Olá, Letícia, Misael, assistentes, obrigada pelo convite. E vou começar, então, a minha fala. Eu só, Letícia, preciso que seja compartilhado. Isso, ótimo. Isso. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Adriana Breda, da Universidade de Barcelona, e o que eu vou apresentar aqui é um pouco daquilo que nós estamos desenvolvendo no nosso grupo, né? Estou representando o nosso grupo de pesquisa, com relação ao os estudos de aula na formação e na pesquisa no âmbito da formação de professores. Faz mais ou menos nos últimos 10 anos, o nosso grupo tem se interessado muito com relação às pesquisas no âmbito da linha de formação de professores e, em especial, sobre a importância da reflexão docente na formação de professores. Então, diferentes projetos foram levados a cabo, né, com relação a essa temática, alguns financiados pelo governo da Catalunha, outros financiados pela Universidade de Barcelona, né, todos coordenados pelo professor Font, nos quais se realizaram pesquisas, tanto no âmbito da formação inicial, como na formação continuada de professores, nesse sentido de poder desenvolver essa reflexão docente, sempre com o objetivo da melhora dos processos de ensino e aprendizagem da matemática. E uma das ferramentas que nós trabalhamos no nosso grupo para esse desenvolvimento da reflexão docente são os critérios de adequação didática, né, em espanhol é critérios de idoneidade didática, da abordagem ontosemiótica, né? Esses critérios, eles são critérios que são consensuados dentro do campo da comunidade educativa
e são critérios que servem que ajudam o professor ao desenho das situações de aprendizagem, das unidades didáticas de uma maneira a priori, mas eles também servem para avaliar e para valorar o processo de ensino e aprendizagem implementado. Né? Então, esses seis critérios, eles estão relacionados à própria qualidade ou idoneidade da matemática ensinada, que seria o critério epistêmico. Está relacionado também à aprendizagem dos alunos, que seria o critério cognitivo, a toda a questão da interação em sala de aula, né, que seria o critério interacional, também a questão dos recursos que são utilizados durante o processo de ensino e aprendizagem da matemática, que é o critério mediacional, né, de meios. Também se tem em conta o critério afetivo, que está relacionado às emoções e às atitudes e os interesses dos alunos. E, por fim, o critério ecológico, que está condicionado a analisar se essa matemática que está sendo ensinada, ela tem uma adaptação curricular adequada e se ela acaba fazendo algum tipo de conexão entre a matemática e o mundo fora da matemática, e se tem um sentido, por exemplo, socio-profissional para as pessoas que estão aprendendo, né, para os estudantes. Para cada critério, se desenharam componentes e indicadores que ajudam que esses critérios sejam, digamos, operativos, né, no processo de reflexão do professor ou no processo propriamente de análise das situações de aprendizagem implementadas. Esses critérios de adequação didática, então, são uma ferramenta que guiam o processo de ensino e aprendizagem e servem, então, para valorar esse processo. E ele permite a reflexão do professor sobre a sua prática e guia também essa melhora em determinados contextos, né? Esses critérios nós tivemos já a experiência de ensiná-los em programas de formação de professores, tanto a nível de graduação, pós-graduação, formação continuada, em diferentes países ibero-americanos. E também nós usamos esses critérios no âmbito da pesquisa como uma ferramenta de análise de dados. Né? Então, eles têm essa dupla função, né? Servem tanto para a formação como instrumento de análise qualitativa, né, de dados. E por que nós nos interessamos no nosso grupo por adotar, então, esse enfoque dos estudos de aula, né? Porque nós entendemos, desde o nosso grupo, que os estudos de aula, essa metodologia que tem muitos benefícios, tanto para a formação do professor, como o desenvolvimento profissional do professor, mas também para a melhora da aprendizagem dos alunos, nós entendemos que ela é uma espécie de envoltório, né, no qual se pode acontecer um ciclo, né, que passa por diferentes fases, e esse envoltório ele pode ser combinado com diferentes outras teorias da educação matemática, como foi apresentado aqui nessa mesa pelo professor Javier, por exemplo, um lesson study dentro da perspectiva da teoria das situações didáticas, e também foi apresentado pelo professor Stéphane, o estudo de classe dentro do âmbito da resolução de problemas, né? E poderíamos aqui citar outros. E o nosso interesse, como o nosso interesse está nesse desenvolvimento da reflexão do professor, e até então nós tínhamos trabalhado desde o ponto de vista do desenvolvimento da reflexão do professor, desde um ponto de vista individual, o Lesson Study foi uma metodologia que nos permitiu trabalhar essa reflexão dos professores desde um ponto de vista da reflexão coletiva. Né? Então, nós, em 2019, iniciamos um projeto, né, no nosso grupo para potenciar essa reflexão docente, visando a melhora dos processos de ensino e aprendizagem da matemática, a partir de um projeto que combinava o uso do Lesson Study, né, dos estudos de aula, e a noção dos critérios de idoneidade didática para desenvolver a competência reflexiva dos professores. Então, dentro do âmbito desse projeto, que foi um projeto financiado pelo Estado espanhol, nós tínhamos dois grandes objetivos, que era desenhar cursos de formação baseados nessas duas ferramentas, né, nos critérios e dentro de um contexto de lesson study, e o segundo era investigar como se desenvolve essa competência reflexiva dos professores que participam, então, desse ciclo.
né? Então, os resultados desse projeto estão publicados em uma página aberta, e dentro desse projeto nós finalizamos aí 7 trabalhos de tese doutoral que tiveram seus estudos empíricos realizados em diferentes países. As considerações gerais sobre esse projeto, a gente conseguiu observar que esse tipo de programa que combinam essas duas metodologias, essas duas ferramentas, ampliam e aprofundam o processo reflexivo do professor. Existe uma melhora na reflexão dos professores, né, com relação à sua própria prática e à prática alheia, né, dos colegas que participam junto do ciclo. E também a gente observou que existem algumas estratégias de melhora quando os professores propõem um redesenho das unidades didáticas ou das situações de aprendizagem depois de um processo reflexivo profundo, combinando essas duas ferramentas. A partir de aí, uma vez finalizado esse projeto, né, nós nos perguntamos, mas então, a gente já observou que há uma melhora na reflexão do professor combinando as duas metodologias, e a pergunta é, como ocorre, né, o processo de tomada de decisão dos professores participantes de um ciclo para estabelecer as mudanças ou as propostas de mudança que devem ser realizadas para melhorar os processos de ensino e aprendizagem da matemática. Então, nós tínhamos interesse em fazer uma análise mais profunda, né, de como ocorre o diálogo dentro dessas diferentes fases de um ciclo de lesson study, que é um pouco o que o professor Stéphane apresentou anteriormente, né, quando ele apresentou toda essa questão dialógica e as diferentes funções dos diferentes agentes que participam do ciclo, né, e mostrou seus resultados. Então, essa também era mais ou menos a nossa intenção, né, entrar com mais detalhe em como ocorre o diálogo entre os participantes e como ocorre a tomada de decisão para eles dizerem se isso foi ruim, porque foi ruim, e como se poderia melhorar, e o que se deveria fazer para melhorar, para, por exemplo, fazer um redesenho daquilo que não funcionou anteriormente. Então, nesse sentido, nós conseguimos um projeto também financiado pelo Estado espanhol, no sentido de analisar a argumentação prática dos professores quando eles refletem, então, sobre sequências didáticas, unidades didáticas ou situações de aprendizagem, né? Então, dentro desse âmbito, tanto conjugando os critérios de idoneidade didática quanto o lesson study, né? Então, dentro dessa perspectiva ainda da reflexão, aí, então, a gente conjugou essas 3 grandes vertentes, né, que é o estudo de aula, os critérios de adequação didática e a teoria da argumentação prática, né? E a experiência que nós fizemos no âmbito desse projeto, parcialmente, ela já foi publicada também, já foi finalizada com uma tese de doutorado, né, do professor Telésforo, finalizou ano passado. E dentro, então, dessa perspectiva da argumentação prática, só para situar, né, para quem não conhece o termo argumentação prática, segundo Gomes, é a argumentação que se dá em contextos sociais e que orienta a escolher uma ação para resolver um problema prático. E segundo Levinsky, 2018, é a argumentação dirigida, né, ou condicionada a decidir um curso de ação, né? Esse, digamos, seria mais ou menos os conceitos que nós assumimos como argumentação prática. E a partir do momento que nós identificamos um argumento, nós usamos o modelo de Turing, que é usado para analisar a argumentação matemática. Aqui a gente fez uma adaptação para analisar, então, a argumentação dos professores, né, durante as discussões do ciclo de estudo de aula. Então, dentro desse projeto, né, para a gente aprofundar e colocar em prática, digamos, essa ideia, nós criamos um subprojeto, né, de pesquisa, no qual era para introduzir o conteúdo funções no 4º ano da educação secundária obrigatória na Espanha. E o objetivo desse ciclo foi identificar evidências do uso dos critérios de adequação didática na argumentação prática de formadores de professores da educação secundária, né, nas diferentes etapas de um ciclo de lesson study. Então, neste ciclo, participaram 8 formadores de professores,
né? Todos os participantes eram formadores de professores de educação secundária e alguns deles também atuavam como professores da escola na educação secundária, né? Todos os participantes já conheciam e manejavam os critérios de adequação didática, e um dos participantes tinha uma longa experiência nos ciclos de estudo de aula, que era uma professora que estava fazendo uma estadia internacional conosco na Universidade de Barcelona. Então, foram os oito participantes, e esse ciclo, então, nós desenvolvemos em 17 encontros, e aqui a gente trabalhou as diferentes fases, né, adaptado de Murata 2011, que primeiro a gente fez sessões para trabalhar a definição do problema, depois sessões para o desenho da unidade didática que a gente pretendia implementar na educação secundária. Foram várias sessões para o desenho, né, onde houve muita discussão, foi muito, muito interessante. Depois houveram 2 sessões de implementação e observação, né, 2 sessões do Research Lesson, e depois a reflexão, né, daquilo que aconteceu na aula, que seria o ciclo mais geral, assim, do Lesson Study. Qual foi a diferença e a adaptação que nós fizemos, que a gente considerou importante dentro desse ciclo? Que nós consideramos 2 sessões para fazer a reflexão sobre o desenho da unidade didática. E depois, sim, nós fizemos a reflexão sobre a implementação da Research Lesson, né, sobre a classe implementada. Então, essas 2 sessões de reflexão e valoração do desenho é algo que a gente incorporou, né, dentro da nossa necessidade, né, dessa questão do fomento da reflexão, dentro do ciclo que nós trabalhamos, né. Então, esse ciclo, né, as diferentes fases, nós fizemos diferentes análises, que já foram publicadas em diferentes instâncias, e uma das instâncias na qual nós publicamos 3 trabalhos foi o SILSEM, né, o segundo SILSEM, né, então alguns resultados estão já disponíveis nos anais desse evento, né, e uma das análises que nós finalizamos no ano passado está em imprensa agora para ser publicada na revista Unisciência, e o objetivo era analisar os argumentos práticos de do grupo de formadores de professores que participaram do ciclo que eu acabei de comentar, durante a valoração e a reflexão do desenho da unidade didática, que é o que eu comentei anteriormente, que foi o que a gente acrescentou, digamos, no nosso ciclo, que não tem, digamos, nesse ciclo que é trabalhado de uma maneira mais geral. Então, nós fizemos uma análise de como os professores fizeram a reflexão, né, e a gente tentou extrair os argumentos práticos com relação a esse momento do ciclo, né, que foi a valoração e a reflexão do desenho. Como é que nós fizemos as análises, né? Nós fizemos uma revisão das videogravações, identificamos os argumentos práticos na discussão, né, no qual a gente identificou elementos do modelo de Turing, né, o que seria o dado, a garantia, a conclusão, né, por exemplo, desses argumentos, e se essa conclusão deveria incluir uma sugestão para uma determinada ação de modificação, né, e esses argumentos práticos, eles se estruturaram, então, segundo o modelo de Turing, e cada argumento se analisou para estabelecer a relação desse com os critérios de adequação didática. Então, aqui nós usamos os critérios também como uma ferramenta de análise. Né? Então, aqui eu trouxe 2 argumentos que nós identificamos nessas 2 sessões, que foi um argumento prático para controlar as ambiguidades que podem surgir, né, durante o processo de ensino e aprendizagem das funções. Né? Então, no diálogo, a gente conseguiu estabelecer três dados, uma conclusão, e dentro dessa conclusão nós conseguimos identificar uma garantia e 2 respaldos. E também nós, aqui trago como exemplo, um argumento prático para controlar a questão do tempo, né? O tempo é um componente, né, que está dentro do critério de adequação didática mediacional, que é um componente que a gente tem em conta quando a gente faz a reflexão dos processos de ensino e aprendizagem da matemática, né, a adequação do tempo dentro do processo de instrução. Então, com relação ao tempo, a partir do momento que a gente identificou esse argumento prático, a gente estruturou ele com esse modelo de Turing, e a gente encontrou que o dado
a gente extraiu que o dado dentro desse argumento prático é que a unidade didática não tinha uma distribuição do tempo para as diferentes sessões que se deveriam trabalhar com os estudantes, né? E a premissa seria que para aproveitar o tempo na sala de aula seria necessário distribuir ele em cada sessão da unidade, né? A garantia que a gente conseguiu extrair a partir disso é que se deve planificar, se deve planejar a gestão do tempo para cada sessão, né? Os professores, eles traziam, né, essa ideia. E como respaldo, que é algo que sustenta essa garantia, é que a gente observa que os professores participantes, os formadores de professores, eles tinham esse conhecimento do componente tempo, dentro do critério de meios, no qual fizeram com que eles fizessem essa reflexão com relação a esse aspecto, né, de como poderia melhorar. E também apareceu aqui um elemento refutador, que dentro do diálogo, alguém comentou que, mesmo que o tempo proposto não se cumpra, né, durante a implementação das sessões, porque podem acontecer imprevistos, ainda assim seria importante ter em conta esse aspecto. Então, como conclusões dessa experiência, né, e desse projeto, a gente entende que a valoração que os professores fazem com os critérios promove a reflexão docente e também promove a argumentação prática, né, nessa experiência que nós tivemos em particular. Também a gente conclui que os critérios, eles geram argumentos práticos, mas eles também são elementos centrais na estruturação desses argumentos. E também a gente observou que todos os componentes de cada critério são usados para valorar a unidade didática, né? E a argumentação das propostas de mudança se baseando nos componentes. E também todos os argumentos continham pelo menos 4 dos elementos que propõe o modelo de Turing, né? Que é o dado, a garantia, o respaldo e a premissa. E a gente também conclui que a argumentação prática na formação de professores pode ser potenciada nas experiências de estudos de aula, né? Qual seria, digamos, o desafio, né? O desafio agora seria como estruturar um ciclo de estudo de aulas no qual a gente possa fomentar, que eu acho que é um pouco que o professor Stéphane apresentou antes, toda essa questão da argumentação prática, né? Seja ela exploratória, seja ela para trabalhar esse tema da refutação, para que possa ter mais argumentos práticos dirigidos a mudanças dentro dos ciclos, né? Essa, digamos, seria o próximo desafio. Eu queria fazer um convite, né? Amanhã nós temos uma comunicação no qual a gente vai explicar melhor essa questão da argumentação prática e focada na dificuldade dos alunos nas noções de volume e unidades de medida. Então, amanhã, das 10h10 às 10h30, nós temos uma comunicação na sala 3D. Agradeço ao projeto, né, e também ao nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, viu, Adriana? Eu acho que temos tempo, né, pelo menos para algumas perguntas rápidas, estamos um pouco extrapolados, né, no tempo, mas eu acho que seria interessante, né, fazer algumas colocações. Entendo que tem perguntas para os distintos palestrantes, né? Vou começar aqui por uma pergunta que a professora Luzca colocou para o professor Stéphane, então vou falar em inglês agora, né? This is a question oriented for Professor Stéphane Clivaz. It's about what's the role of the facilitator in the lesson study sessions, searching to promote exploratory talks rather than cumulative or disputation talks. So Aluska asked Professor Stéphane, until what point did the facilitator intervene to contribute with more exploratory talk rather than cumulative or disputation talk? A question, Aluska. Can I share my screen for just 30 seconds? Because I might have an answer if I zoom on my something.
If you can put it on the screen. First of all, when it comes maybe, is to say that we have been studying the role of the facilitator in other cases, not especially in this one, but can I have my screen, please? I'm sharing, but somebody needs to put it. Is that possible? Jorge, dá para compartilhar a tela do professor Stéphane? Thank you. Okay, I think that, yes. Yeah, it's here, I see it. So if we look at the people who were there are two facilitators. One is a teacher from the school who had other lesson study cycle before, and she became a facilitator. And the second one, I think you can recognize a haircut. So it's a math educator. And if we look now at the type of intervention they are doing, for example, G is to generalize and to guide, and I am doing it. Facilitator one, it's me. I am doing a lot. I'm also doing stupid jokes. That's humor. But what's more interesting, if we look at expressing new ideas, it's one teacher expresses more ideas than the facilitators, new ideas, bringing new subject, changing the conversation. And if we look at the average of teacher, they are about 10% new ideas for each teacher, about 10% for each facilitator. But if we look at the total of the two facilitators, it's only less than 20% of expressing the new ideas, and 80% are new ideas are expressed by the teachers. What I mean by that is the fact that, of course, it depends on the person. It's a case study. It depends on the personality of the persons, like the humor we just saw a moment ago. But the fact that here the new ideas are expressed by everybody in the group. And if we look at the type of dialogue, it's the same. So every person in the group had a role in this going towards the exploratory type of talk. Sometimes it's a facilitator, but many times it's the teachers too. So at least in this group, the responsibility to make this type of talk evolve is really shared in the group. It's really a collaborative way of evolving into the type of talk in this group. Thank you, Professor. And we have another question. Tenemos otra pregunta dirigida al profesor Francisco. La pregunta tiene que ver con cómo inciden los contextos institucionales y los aspectos culturales al aplicar el estudio de aula, ¿no? en los distintos contextos, ¿no? Si pudieras hablar un poquito, ¿no? sobre, bueno, hasta qué punto, ¿no? Están acostumbrados allá a hacer lesson study y cómo eso se recibe. Ok. Bueno, nuestra experiencia es una experiencia bastante local. Es decir, por tanto, no podemos hablar en términos generalizados de cómo expandir la práctica en centros o en regiones o en núcleos poblacionales más amplios. Es verdad que en el caso de formación inicial, y está muy descrito en la literatura, hay muchas restricciones de tipo institucional que afectan a la posibilidad de hacer estudio de clases. Y, bueno, aparte del tiempo, el esfuerzo que tienen que poner los docentes, tal vez uno de los más... Bueno, hay como dos muy citados en literatura. Uno es la dificultad de combinar lo que ocurre en un centro tipo universitario con un aula de educación primaria, secundaria, infantil, por la distancia que hay entre los centros, por las diferencias de horario y de organización, que tiene más que ver con lo institucional. Y otro también muy importante tiene que ver con el conocimiento de los profesores. Es decir, normalmente hay muchas restricciones que tienen que ver con profesores que están en proceso de formación,
que todavía su conocimiento es muy débil, es muy rígido, depende mucho de los materiales que han recibido y muestran poca flexibilidad para poder desarrollar estos procesos. Bueno, hay muchas más cosas, pero estos dos aspectos los hemos vivido con intensidad y, bueno, han formado parte de algunos de los análisis que hemos hecho también. Gracias, Francisco. Quería aprovechar, no veo más preguntas aquí en el foro, pero sí queria. Desculpa, eu estou falando em espanhol. Eu estou trocando de língua e fica difícil para mim. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para cada um de vocês, né, para todo mundo ter chance de falar. So, I would like to ask Carola, né, I was very curious about. I understand the difference, the cultural differences, and between Japan and Italy, and how the teachers are in some way quite surprised by the proposal of a lesson study. So I would like to know about how does a teacher comes to participate in a lesson study, and how is negotiated this kind of process, you know, is you that, okay, this is going to be the lesson study, this is what we are going to do, or what kind of introduction, or how do you I don't know, Si quiere invite podemos hablar en español. No sé si puede ser mejor para, no sé, tú me dices, si, ¿qué piensas? ¿Mejor en inglés? Sí, como quieras. Bueno, entonces voy a intentar responder en español. Lo siento por mi español, no soy española, entonces, bueno. Sí, la introducción del lesson study en la cultura italiana es algo que lleva un poco de problema porque, como he dicho en la mia presentación, hay dos grandes problemas de compatibilidad cultural. Y esta compatibilidad cultural, pero nosotros hemos elegido de presentarla como una perspectiva de formación, desarrollo profesional. Entonces, cuando empezamos una formación de Lesson Study, nosotros intentamos presentar la planificación detallada como una herramienta de reflexión. O sea, nosotros sabemos que este es una constricción, es algo que los profesores italianos no entienden, le lleva mucho trabajo, pero lo vamos a desarrollar como un trabajo conjunto de grupo en colaboración con el facilitador, así que se destaca como un proceso de reflexión de grupo. Y claro, al principio del trabajo, este es algo que no se entiende, pero vamos a pedir a los profesores un poco de paciencia, un poco de tiempo para ver al final del trabajo los resultados. Y lo mismo se aplica a la observación didáctica. O sea, ellos no entienden cómo se desarrolla una observación, pero al final, con un poquito de fe en el facilitador, ellos van a entender que eso es. Entonces, sí, la proposición es en la presentación de Lesson Study como una transposición cultural. O sea, vamos a pedir a los profesores de involucrarse en una práctica que no es típica, no es cultural de Italia, y le vamos a pedir un poco de fatica, un poco de algo que le cuesta trabajo, pero al final se van a ver los resultados, sí.
Bom, eu acho que a gente já extrapolamos, né, 20 minutos da duração, né, da nossa mesa, então vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer, né, a presença de todos, agradecer também a presença dos professores que trouxeram aqui esse panorama de pesquisas europeias, né, para o Congresso, para o nosso SILSEM, né, e entendo que as slides vão ficar disponibilizados e os contatos, né, ficam feitos, né. Thank you so much to all of you professors. It was a pleasure to share this afternoon with you or this night with you. So thank you. And okay, bye-bye. Thank you all. Bye-bye. Bye, bye. Thank you. Bye.